Hello friends, welcome to Apple Tree channel. Look back. Hello my dear students, I'm so glad to see you again. So, look back. Сьогодні у нас з вами починається тема повторення. Повторення матеріалу, який ми з вами вивчили. Ну і, звичайно, ми будемо додавати дещо, чого ми з вами ще не знаємо. Додатково читати і дізнаватися про різні міста Великобританії великі. І так, сьогодні look back у нас дуже велике заняття, тому я пропоную його поділити. Отже, сьогодні ми з вами працюємо на сторінках 218 на уроці, 219, 220, про Манчестер ще прочитаємо обов'язково, 221 та 222. Ми ще захопимо з вами питання, після текстові питання про Манчестер. Отже, до 222, третьої вправи. The first task is listen about one of the countries of the UK and complete the sentences. Послухайте про одну з країн Великобританії і доповніть речення. So, you know that the UK consists of 4 parts. England, Scotland, Wales and Northern Ireland. So, we are going to listen about Wales. Ми зараз з вами прослухаємо про Wales і доповнимо ці речення. Okay, so start listening. Wales lies on the west coast of Great Britain. Wales is well known for its beautiful countryside, mountains and green valleys. Snowdonia National Park is the area around Snowdon, 1,085 metres, the highest mountain of Wales. Wales has 2 official languages, Welsh and English. Welsh is one of the oldest languages in Europe, with a long tradition of poetry and literature. The Welsh like singing and making music. On the national flag of Wales there is a red dragon on a field of white and green. So, Wales lies on the west coast of Great Britain. Wales знаходиться на західному узбережжі Великобританії. So, it is well known for its beautiful countryside. Він відомий своєю прекрасною природою. Snowdonia National Park is the area around Snowdon. Snowdon – це їхня найбільша гора. The highest mountain. Welsh is one of the languages of Wales. Of the official languages, yes, of Wales. Wales has 2 official languages, Welsh and English. Wales має 2 офіційні мови, це валійська мова, безпосередньо місцева мова, та англійська. The Welsh like singing and music. Валійці улюбляють співи та музику. On the national flag of Wales, there's a red dragon on a field of white and green. So now let's read about Cardiff. Ну, зараз давайте з вами прочитаємо про Cardiff, столицю Уельса. So, task 2a, read about the capital of Wales and say what places of interest attract your attention. Які цікаві місця приваблюють вас у цьому тексті, так? So, it is a well-known fact that Cardiff is the capital of Wales. Це відомий факт, що Кардіф – це столиця Уелсу. It lies near the mouth of the river Taff, which flows into the English Channel. Місто, воно, знаходиться біля гирла річки Таф, що впадає в протоку Ла-Манш. Romans first occupied this place about 75 BC. They built a fort there. Римляни вперше захопили це місце десь біля 75-го року до нашої ери. Вони там побудували фортецю, форт, укріплення. In the 3rd to 4th centuries they built a massive wall around it. У 3-4 століттях вони побудували навколо нього масивну стіну. Nowadays people can still observe its traces. Навіть зараз люди можуть спостерігати сліди цієї стіни. When Roman forces left Britain, all the people followed their example. Коли римські війська залишили Британію, то весь народ послідував їх прикладу. Only 700 years later, with the coming of Normans, they came back to live there again. Лише через 700 років, коли прийшли нормани, вони знову повернулися жити до цієї місцини.
For some people today, Cardiff seems too Victorian, too formal and too dignified. Для деяких людей сьогодні Кардів здається занадто вікторіанським, занадто формальним, офіційним і занадто гідним. But in fact it's not really so. Але насправді це не так. Cardiff is a relaxed city with a thriving cultural life. Кардів – це таке розслаблене місто з бурхливим культурним життям. So the new theatre of Cardiff performs all kinds of music and entertainment. Новий театр Кардіфа ставить усі види, показує усі види музичного мистецтва та розваг. So you won't see dirty docklands and provincial mediocrity in Cardiff. Ви не побачите там брудних доків та провінційної посередності у Кардіфі. Mediocrity – посередність. So the castle is the first thing that catches visitors' eye. Замок – це перше, що кидається в очі відвідувачам. It is situated in the heart of the city and parkland and acres of greenery surround it. Воно розташоване у серці міста і паркової зони та гектарів зелені оточує його. The castle with its Roman foundation, medieval core and rich Victorian mansion presents itself as the best jewel in Cardiff's crown. Замок з римським фундаментом, середньовічним ядром, так би мовити, і багатий вікторіанський, сам по собі він є багатим вікторіанським маєтком, представляє себе як найкраща коштовність у короні Кардіфа. Splendid neoclassical white-stoned architectural ensemble of the Civic Center and the City Hall, National Museum, Law Courts and University buildings are wonderful sights of the city. Чудова неокласична архітектура з білим камінням, ансамбль громадського центру, входить в ансамбль, до складу ансамбля громадського центру, далі ратуші міської, Національного музею, далі судів, залів суду і будинків університету. І вони всі є чудовими пам'ятками міста. Окей, great. National Museum of Cardiff contains a world-class collection of Impressionist paintings. It is considered one of the greatest collections outside Paris and St. Petersburg. Національний музей Кардіфа має всесвітньо відому класичну колекцію малюнків імпресіоністів. І він вважається однією з найбільших колекцій, крім колекції, яка знаходиться в Парижі та у Санкт-Петербурзі. Cardiff is quite an ancient town, but only in the 19th century did it become a center of export trade in coal. Кардіф достатньо старовинне місто, але тільки в 19 столітті став центром експортної торгівлі вугіллям. The First and the Second World War stopped the demand for Welsh coal both at home and abroad, and the growth of the city almost stopped. Перша і Друга світові війни зупинили попит на валійське каміння і вдома, і за кордоном, і зростання міста майже зупинилося. Cardiff today is not like what it was earlier. Сьогодні Кардіф вже не такий, як був раніше. There are many shopping malls, Victorian shopping arcades, cafes, bistros and many places where one can taste the locally brewed beer. Сьогодні тут багато торгових центрів, вікторіанських торгових рядів, кав'ярень, бістро та багато місць, де можна скуштувати зварене пиво, місцеве зварене пиво. Welcome to Cardiff! Ласкаво просимо до Кардіфа! Ось такий текст у нас був про Кардіф. So, the task is make a list of 10 questions to see if your classmates can answer them. Поставте, будь ласка, 10 питань до цього тексту, так, аби ваші однокласники змогли на них відповісти. Частину взяти можна із попередніх наших вправ. Пам'ятаєте, ми говорили про Глазгоу. So, is Cardiff an old city? Замість Glasgow підставте слово Cardiff, так? Where is it situated? What was it famous for? What does a Cardiff produce? So,
Are people in Cardiff friendly? Ну, цього у нас не було в тексті, так? Але 4 питання звідси точно можна взяти. For example, is Cardiff a provincial town? Далі можна поставити питання, якої країни є Кардів столицею, так? What country is Cardiff the capital of? What country is Cardiff the capital of? So, what museums are there in Cardiff? Які музеї знаходяться у Кардіфі? What museums are there in Cardiff? So, now let's turn to Manchester. А зараз ми поговоримо про Манчестер. So, read about Manchester and then ask and answer the questions after the text in pairs. Manchester began when a wooden fort was built by the Roman army on a plateau about 80 AD. Манчестер бере свій початок з тих часів, коли дерев'яний форт був побудований римською армією на плато близько 80-го року вже нашої ери. The fort was rebuilt in stone about 200 AD. Форт був перебудований у камені приблизно 200-го року нашої ери. Soon a civilian settlement grew up around the fort. Незабаром навколо форту виросло цивільне поселення. In the 7th century the Saxons created a new village, but it was tiny. У 7 столітті сакси, це таке було плем'я, створили нове село, але воно дуже було маленьким. The surrounding area was thinly populated and was mostly forest. Околиці, the surrounding area, це околиці, одним словом можна сказати, були малолюдними. І було багато лісу. В основному там був ліс. The Saxon called any Roman town or fort a castle. Саксонці називали будь-яке містечко або форт кестер. Ну, це у них було таке слово, назва. They called the old fort of Manchester Manchester. Вони назвали старий форт Манчестер біля Манчестера Манчестер. Це була їхня назва оригінальна. The village nearby took its name from the fort. І село неподалік отримало назву від цього форту. By 1086 the settlement was called Manchester. До 1086 року це поселення називалося Манчестер. Маместер. So in 919 the king repaired the old Roman fort as a defense against the Danes. У 919 році король відремонтував старий римський форт як захист від датчан. So in the early 19th century, Manchester became world famous as a manufacturing center. У 19 столітті Манчестер став відомий як мануфактурний центр мануфактури. Wool, silk and cotton were manufactured and vast numbers of working people worked 12 hours days in the mills. Шерсть, шовк і бавовну виробляли там, і величезна кількість робітників працювало 12 годин на добу на млинах. There were also a paper-making industry and iron foundries. Також були індустрія виготовлення, промисловість виготовлення паперу та чавунно-ливарних заводів. Manchester University was founded in 1903. Університет Манчестеру було започатковано у 1903 році. The Central Library was built in 1933. Центральна бібліотека побудована була у 1934 році. Today Manchester is a large city and it is situated in the northwest of England. На сьогоднішній день Манчестер – це величезне місто, і воно розташовано на північному заході Англії. It stands on the river Irwell, which is a tributary of the Mersey River. Він розташовується на річці Ірвел, яка є притокою річки Мерсі. Manchester is one of the major ports in England. Манчестер – один з найбільших портів в Англії. It was famous for its wool and cotton industries, but now it is a financial and business center.
Він був відомий своєю вовняною та бавовняною промисловістю, але зараз це фінансовий та діловий центр. When Britain was an empire, Manchester was called a cotton polis for its cotton mills in the city and in the small towns around it. Коли Британія була ще імперією, Манчестер називали Коттон-Полісом за його бавовняні млини, бавовняні заводи і в місті, так і в маленьких містечках навколо. Тобто все скрізь виробляло бавовну. Manchester can also be proud of its business school, which is the best in Britain. Манчестер також може пишатися своєю школою бізнесу, яка є найкращою в Британії. Music industry is also developing in Manchester. Many pop and rock bands play in nightclubs. Музична індустрія також розвивається в Манчестері. Багато поп і рок-груп грають у нічних клубах. Everybody knows Manchester's two football teams, Manchester United and Manchester City. Кожен знає дві футбольні команди Манчестера, це Manchester United та Manchester City. In general, Manchester forms the opinion of a beautiful city, but unfortunately many of its old buildings were destroyed by the Irish Republican Army bombing in 1996. В принципі, Манчестер складає таке враження прекрасного міста, але, на жаль, багато з його старих будівель були зруйновані Ірландською республіканською армією, яка бомбила у 1996 році. It was an illegal military organization which wanted Northern Ireland to leave the UK and become a part of the Irish Republic. Це була незаконна мілітаристська воєнна організація, яка хотіла, аби Північна Ірландія покинула Великобританію і стала частиною Ірландської республіки. Тому що ж тільки Північна Ірландія відходить там трішечки короні, так, британській. In 1996 the city center was ruined by IRA bombs, but it was rebuilt. Це скорочено Irish Republican Army. У 1996 році центр міста було зруйновано цими бомбами цієї організації, але його знову ж було відновлено. The phoenix rose from the ashes. І знову Фенікс, птиця, виросла, піднялась із пеплу. Okay, great. So now let's answer the questions. So, when was Manchester founded? Коли було започатковано Манчестер? Давайте з вами шукати. So, Manchester began when a wooden fort was built by the Roman army on the plateau about 80 AD. Ось це відповідь буде на перше питання. When was the fort rebuilt in stone? Коли був форт перебудований вже у вигляді каміння? У кам'яному вигляді. Відповідь на друге питання ось. The fort was rebuilt in stone about 200 AD. У 200 році нашої ери. When was the village of Manchester made into a town? Коли село Манчестер переросло вже у місто? Okay, so let's find. By 1086, the settlement was called Manchester. Yes, the village nearby took its name from the fort. So, by 1086, the village of Manchester made into a town. So, when did Manchester become world famous as a manufacturing center? Коли Манчестер став відомий, всесвітньо відомим як центр, який щось виробляє? So, in the early 19th century. In the early 19th century, ось відповідь на четверте питання, Manchester became world famous as a manufacturing center. Okay, next. Why do we call the city the Phoenix? Чому ми місто називаємо Феніксом? Тому що воно відродилося, так? So, because it was ruined by IRA bombs, because the city was ruined by IRA bombs, but it was rebuilt. So that's why it is called Phoenix. Okay. Is Manchester a big city? Чи Манчестер велике місто? Yes, it is. Так, зараз так. Where does it stand?
Де воно знаходиться? Where does it stand? Давайте з вами знайдемо. Там була якась річка, так? Ось, it stands on the river Irwell, which is a tributary of the Mersey River. Ось відповідь на, яке це, 7 питання, так? Ну і останнє питання. What is it famous for? Чим він відомий? Чим відоме це місто? So, it is famous for its wool and cotton industries. Воно відоме своєю вовняною та бавовняною промисловістю, виробленням бавовни і шерсті. Okay, great, well done. So, then try to role-play the situation in a group of 3. Попрацюйте, розіграйте ситуацію, так, у групі із 3 людей. І так, людина A. Student A, you've got a pen friend from Manchester. У тебе є товариш по переписці з Манчестера. He or she told you about his her city. Він або вона розказала тобі про своє місто. Answer your classmates' questions. Давай відповіді на питання своїх однокласників. Ну, мабуть, ці питання, так, які ми з вами тільки пройшли. Students B, C, you are interested in where A's pen friend lives. Ask A the questions. Ну, а студенти B та C, розділіть, будь ласка, між собою всі ці 8 питань. І нехай student A дасть на них відповідь. So, that's all for today. На цьому це все. На наступному уроці ми з вами почнемо заняття з 5-ї вправи на сторінці 222 і поговоримо про такі міста, як Leeds, Norwich, Едінбро, Ліверпул, Брайтон. Зробимо вправу 7. Так, зберемо основні факти до цієї таблички. Окей, ну і закінчимо Look Back. Розділ Look Back. На цьому все. Я з вами прощаюся до наступного уроку. Він з'явиться дуже скоро, буквально ось, можливо, вже завтра. Очікуйте. See you. Я з вами прощаюся. Goodbye.